Hello students, myself Abhilash, biology lecturer, Shumarama Composite PU College, Chitradurga. Students, in the last class we already started evolution chapter. So we already discussed the first part of evolution. In that we already discussed about some theories regarding evolution. In that we discussed theory of special creation, theory of abiogenesis, theory of biogenesis, as well as theory of panspermia, that is panspermiatic theory. This is what we already discussed. In that theory of early condition of earth, we also discussed about the Big Bang theory, that is how the universe is formed. Okay. After this, in this video, we are starting with a new concept, that is chemosynthetic theory. Chemosynthetic theory. Chemo means chemical, as the name indicates. This theory is also known as chemogenesis, that is genesis means formation, how the chemical life is formed, and it is also known as modern theory. So chemosynthetic theory is also known as chemogenesis or modern theory. This theory has three subphases. ಈ chemosynthetic theory ನ ಮೂರು ಹಂತವಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. The first phase is known as chemogeny. The first phase of this theory is known as chemogeny. Chemogeny means chemical evolution. So this is very important for us. So ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೆರಡು ಫೇಸಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಸಬ್ ಫೇಸಸ್. ಈ ಮೂರು ಸಬ್ ಫೇಸಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So chemogeny is also nothing but chemical evolution, and the theory of chemical evolution was proposed by two scientists. One is Darwin and another one is Haldane. So theory of chemical evolution was proposed by two scientists, Darwin and Haldane. So you ಹೇಳ್ತಾರೆ, this Darwin and Haldane tells about primitive earth condition. So ಭೂಮಿ ಅರ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಯಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವರಿಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ 100 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. There is no atmospheric oxygen. So as a result, if there is no atmospheric oxygen illa andre nan first video delle helidde, if there is no molecular oxygen, then that condition is known as reducing condition of atmosphere anta. So in this we are discussing about reduced atmospheric condition. Adadmele enittu andre earth temperature is less than 100 degree, we agree. Then in the earth atmosphere, oxygen is not available, we already discussed, but oxygen are in the form of vapors. So oxygen ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then the nitrogen is in the form of ammonia. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. And carbon is in the form of methane. ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೀಥೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. So oxygen is in the form of vapor, nitrogen is in the form of ammonia, and carbon is in the form of methane. Then there is no molecular oxygen, we already discussed, hence the condition is reduced condition. And if we discuss the source of energy, there are two sources. One is UV rays, that is ultraviolet rays, and another one is lightning. Okay, as a result, then the torrential rains will form. ಟೊರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರೋದು, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಈಗ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆವಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ದಿನಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಳೆಗಳನ್ನ, ಅದನ್ನ ಟೊರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೊರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೈನ್ಸ್ ತುಂಬ ಬಂದು ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ torrential rains continuing for several days, then the water bodies will form, lakes, ponds, they will form. Okay, as a result, the way minerals and substances dissolved in it.
ಸೊ ಹೇಗಾಯಿತು, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಕೆರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮಿನರಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಬ್ರೋತ್. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರೋತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೀಮೋಜೆನಿನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕೀಮೋಜೆನಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ಯಾರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅರ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್, temperature is less than 100 degrees Celsius. There is no molecular oxygen. Oxygen in the form of vapors. Then methane is in carbon in the form of methane. Nitrogen is in the form of ammonia. Okay. Source of energy UV rays and lightning. Then torrential rains results in the formation of broth. Okay. We will continue this by writing some other things. Up to torrential rains formation we already discussed. Now we come to know that the temperature is less than 100 degrees Celsius and torrential rains is formed. Okay, and the torrential rains consist of ಮಳೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಏನೇನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ವೆನ್ ದ ಅರ್ತ್ temperature is cool down, ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ then the water condenses and rain formation occurs, and rain is formed, and due to this rain formation oceans will appear. Okay, then this rain consists of minerals and molecules. The rain consists of minerals as well as molecules. These minerals and molecules undergo polymerization, oxidation, and reduction. They undergo both three processes. They undergo polymerization, oxidation and reduction to form simple organic substances called, which includes the purines, fatty acids, pyrimidines and other substances. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ಯಾರಿಮಿಡಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. along with some fatty acids and some other simple organic substances were formed. ಸೊ ನಾವು ಭೂಮಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ನೋಡಿದ್ದು, ಈಗ ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆವರಲ್ ಮಾನೋಮರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಮಾನೋಮರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ this simple organic substances which is formed under polymerization, they combine, okay, they combine to form complex substances. So these simple organic substances will combine to form complex organic substances
substances which includes polysaccharides, nucleic acids and others. Okay, they will include to form polysaccharides as well as nucleic acid. Then the microscopic observation tells that the RNA, lipids and some other substances, they will bifurcate. Okay, they will bifurcate and in their internal environmental condition, and they aggregates after sometimes if they aggregates to form a special structure known as coservates. This is very important. Coservates. These coservates are non-reproducing structure. This coservates, they are also known as precursor of first cell. They are the precursors of first cell. ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದರ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಮುಂದೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೋಸರ್ವೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಕೋಸರ್ವೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. does not move. Okay, and they does not reproduce also. Okay, they are the first cells. They are the precursors of first cells. Students, we already completed chemogeny. Now we are looking about the second phase of chemogenesis, that is biogeny. Bio means living. So it deals about formation of primitive life. ಮೊದಲ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The formation of first cell is like aggregates which could reproduce. So ಮೊದಲ cell, that is we already discussed, the coservates are the primitive cells ಅಂತ. ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಏನಾಯಿತು, ಲೈಫ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ. ಏನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಿರಮಿಡಿನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ reactions to produce self-replicating molecule. That is very important. Self-replicating molecules. Okay, and we know that the first cell is formed from coservates, that is aggregation of structures, and coservates are non-reproducing structures. And to explain this, there is one more person, that is Dr. H.G. Khurana, Hargovind Khurana. H.G. means Hargovind Khurana. In his laboratory experiment, he confirmed that RNA was first formed than DNA. DNA ಕಿನ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ RNA. ಅದಾದ ನಂತರ DNA ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. By his observation of experiments in vitro condition, that is laboratory condition, Dr. Hargovind Khurana explains that RNA is come first than DNA. So okay, we completed two phases of chemogenesis. One is chemogeny and another one is biogeny. In third phase we will discuss small concept. The third one is cognogeny. In this we will discuss the nature of primitive life and its evolution. The nature of primitive life
ಅರ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದು ಈಗ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಾಗ್ನೋಜಿನಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ that is it was mainly explained by two scientists, that is Oparin and Harden. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. 3 ಫೇಸಸ್ ಇತ್ತು, ಕಿಮೋಜೆನಿ, ಬಯೋಜೆನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಗ್ನೋಜೆನಿ. ಈ 3 ಫೇಸಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬರೀ ಕಿಮೋಜೆನಿನ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಬಯೋಜೆನಿಲಿ ಕೋಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಷ್ಟನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇರಬೇಕು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪ್ರೂಫ್. ಆ ಪ್ರೂಫ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂದರೆ 2 ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 2 ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಒಂದು ಯೂರಿ ಆ್ಯಂಡ್ another one is ಮಿಲ್ಲರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್. ಯೂರಿ ಮಿಲ್ಲರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. We already discussed chemical evolution. Now in this video we are going to discuss about the experimental proof for chemical evolution. This experimental proof chemical evolution ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯೂರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇವರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಅ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕೊನೆಗೆ ದೇ ಒಬ್ಟೈನ್ ಸಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ and some substances, and they conclude that this concept, that is Oparin and Hartley what it tells is correct. So ಅದನ್ನ ಸರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಯೂರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. This is a round bottom flask. Structure is ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಬರಬೇಕು. Now what we write, this is a condenser. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬರೆಯೋದು 15 ಮಿನಿಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟನ್ನ. And this is known as liquid water trap. This is water.
boiling. Okay, now we have to follow the directions. Then this is the spark discharge. So here these two are known as electrodes, and here we have to mention vacuum pump. Here we have vacuum pump. Here we have vacuum pump. Then this is boiling water. Then this is liquid water trap. So we are labeling three things. One is vacuum pump, boiling water, and water trap. Then this is water containing organic compounds. Water containing organic compounds. Then this is condenser, which have water out and water in. ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಇದೆ. And this is spark discharge. Okay, this is the experimental setup what Urey and Miller were prepared. ಏನವರು ಇದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದು experimental setup. So ಯಾಕೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ to give proof for chemical evolution. So ಯಾಕೆ ಅವರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ proof for chemical evolution. Chemical evolution ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ದಿಸ್ ಯೂರಿ ಅಂಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಪ್ಯಾರನ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡನ್. ಬಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು? ಯೂರಿ ಅಂಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಹೆಸರು. ದೆನ್ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಡನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರನ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ನೇಚರಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು? ಯೂರಿ ಅಂಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ದೇ ಟೇಕ್ ಮೀಥೇನ್, ಅಮೋನಿಯಾ and nitrogen in the ratio 2:2:1. Very important. So ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಯೂರಿ ಅಂಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ they take methane, ammonia and nitrogen in the ratio 2:2:1. So for example 2% methane, 2% ammonia and 1% of concentration of nitrogen. So that we are ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. So here they take methane, ammonia and nitrogen. That ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. So that and they have some, and they also take gaseous vapors. So that gaseous substance na kuda ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು and ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. Then they made
two tungsten electrodes. You can't see the electron, they are made up of tungsten. They take two tungsten electrodes and they made spark discharge. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ನ ಹತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ವೋಲ್ಟ್ ಆಫ್ 75,000 volts. So they take two tungsten electrodes and they made electric discharge to 75,000 volts. 75,000 volts ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ the temperature of the experiment temperature maintain ಮಾಡಬೇಕು. The temperature is around 800 degrees Celsius. ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ 800 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳಗಡೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಕಂಡೀಷನ್, ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅರ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ 1 week. 1 week 800 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೋಲ್ಟಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಮೀಥೇನ್, ಅಮೋನಿಯಾ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಸಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದೀನಿ, ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಗಡೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ 1 week. 1 week ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಈ 3 ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮೈನಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. After 1 week of examining of these chemicals, they obtained ammonia. There are 20 amino acids are present in human body, and they obtained glycine. Glycine ಅನ್ನೋ amino acid ಸಿಕ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು 2 amino acid ಸಿಕ್ತು ಅವರಿಗೆ. And they also obtained purines and pyrimidines. ಅವರಿಗೆ ಆಯಿತು ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೈರಮಿಡಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕೊನೆಗೆ ಫೈನಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಬಟ್ ಇವು 3ರಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್, ಅಮೋನಿಯಾ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 2:1. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು. ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್, ಪಿರಮಿಡಿನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ATGC ಆರ್ ದಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿರಮಿಡಿನ್ಸ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಥೈಮಿನ್, ಯುರಾಸಿಲ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೆಂಡಿನದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ 3 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಇದು ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೀಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ದಟ್ ಅಪೆರನ್ and hard experiment is proved by, verified by, they give a experimental proof, that is Urey and Miller. So ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಮೆಥಡ್ನ 5, ಅದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಬರೀ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will discuss the organic evolution, that is explained by Charles Darwin. Next, we are moving with organic evolution. We know that the theory of chemical evolution was proposed by Pallet and Hardin, whereas the father of evolution was Charles Darwin, and this Charles Darwin called evolution as organic evolution.
Darwin. He called evolution as organic evolution and is the father of evolution. Charles Darwin ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, he majorly disproved the theory of special creation. Theory of special creation ಏನು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. And he traveled all around the world by a voyage named known as ಬಿಗಾಲೆ, HMS ಬಿಗಾಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬೋಟ್ನ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಿರುಗಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಬೋಟ್ನ ಹೆಸರೇನು, HMS ಬಿಗಾಲೆ. ಈ ಬೋಟ್ನ ನೇಮ್ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಸೊ ಡಾರ್ವಿನ್ ಏನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ದಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. What Darwin tell about is descent with modification. Descent with modification means traits that are passes from one generation to another generation. Traits and the characters. So traits passes from one generation, this parental generation, to next generation. Pass ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾರ್ವಿನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. And in his Darwin postulates, ನಿಮಗೆ Darwin postulates ನ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ NCERT ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎರಡು ವಿಷಯ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. The Darwin tell about is struggle for existence. ಡಾರ್ವಿನ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾವು ಉಳಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಬದುಕಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ವಾಟ್ಎವರ್, ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಜೀವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬದುಕಬೇಕು, ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ಕಷ್ಟ ಪಡಲೇಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದೇ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್. ಸೊ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಯಾವುದೊಂದು ಹುಲಿ ಚಿರತೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಜಿಂಕೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹುಲಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮಳೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಡಿ ತನ್ನ ದೇಹನ ರಕ್ಷಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಆರ್ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಪಡಲೇಬೇಕು. And survival to fittest. Survival to fittest. ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಿಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ವೈವಲ್ ಟು ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ನಾವೀಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪಡಲೇಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ರಾಣಿ ಬೇಟೆಗೋಸ್ಕರ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ವೈವಲ್ ಟು ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ organic evolution, small note. Then we discuss on evidences for evolution. This is a major thing we are going to discuss is ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೂಫ್ ಫಾರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಯಾರು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಈಗ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅರ್ಥಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗ ಹೇಗೆ ಅರ್ತ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಹೇಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಎರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. So that proof we are going to study. So there are some various evidences are there. First one is morphological and
anatomical evidences, then physiological evidences, then embryological evidences, then we have paleontological evidences, So these are the various evidences that give an idea about how evolution occurs with respect to all aspects. ಒಂದೊಂದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್. In that, first we are going to discuss these homologous organs. Homologous organs are the organs that are origin and structure is same. Homologous organs are the organs that are having same origin and structure. Okay, they have same origin and structure but perform different function. So nodi, homologous organs are the organs that are having same origin and structure. Origin ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು, origin ಮತ್ತೆ structure same ಇದೆ, but function ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Organs that are having same origin and structure but perform different functions. They are known as homologous organs. Example. First example we have to take is the forelimbs of vertebrates. Four limbs of vertebrates. In that we take, this is our forelimb. This is our forelimb. So this forelimbs having, in case of humans, it is having 30 bones. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ 206 bones ಅಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು limbs ಅಲ್ಲಿ 30 plus 30 bones ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. This four limbs ನೆನಪಿರಬಹುದು, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹ್ಯೂಮರಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋನ್ ಇದೆ ಹ್ಯೂಮರಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲ್ನಾ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬೋನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 8 ಬೋನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಟಾಕಾರ್ಪಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 5 ಬೋನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೆಲಂಜನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 4 ಬೆರಳಲ್ಲಿ 3 3 3 3 12 ಬೋನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ 2 ಬೋನ್ ಇದೆ, 14 ಬೋನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 30 ಬೋನ್ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ forelimb we have to take an example of forelimbs of human bat. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಲಿಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಫೋರ್ಲಿಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಫೋರ್ಲಿಂಬ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಆಡೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫೋರ್ಲಿಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. But when in the case of bats, the bat uses forelimbs for flying purposes. Bat is a flying mammal, so bat uses forelimb for flying purpose. ನೋಡಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೋರ್ಲಿಂಬ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಫೋರ್ಲಿಂಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಆರಿಜಿನ್ ಸೇಮ್ ಅದಾಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎರಡೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಾವು ಫ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಆರಿಜಿನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಸ್. ಮೂರಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ.
ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಬ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಹಾರ್ಸಿನ 4 limbs ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹಾರ್ಸ್ 4 limbs is used for running. ಹೌದಾ? 4 ಕಾಲುಗಳಿರುತ್ತೆ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಕಾಲುಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ 4 limbs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೇಲ್ಸ್. ವೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 4 limb modification. That flippers in case of whales, they are helpful for swimming purpose. Flippers in whales, that is helpful for swimming purpose. This is also 4 limb modification, but the original structure is same. All 4, 1 2 3 4 ಈ ಎಲ್ಲ origin ಮತ್ತೆ structure same, but functions ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ humans and various activities ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಟ್ 4 limbs ನ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾರ್ಸ್ 4 limbs ನ ರನ್ನಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಇನ್ ವೇಲ್ಸ್, that is also 4 limb modification that is used for swimming purposes. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? So this is one example for homologous organs, and this homologous organs leads to divergent evolution. Very important. This homologous organs leads to divergent evolution. So ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಲೀಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ನೋಡಿ, ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಆರಿಜಿನ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ homologous organs. Second example, prawns of bougainvillea and tendrils of cucurbita. ನೋಡಿ, ಥ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋಗನ್ವಿಲ್ಲಾ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಥ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಳ್ಳುಗಳು. ಅಂಡ್ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಕುರ್ಬಿಟಾ, ಬಳ್ಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೋತ್ ಥ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. Both are developed from axillary bud modification. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದೆರಡದು, ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು, ಬೋತ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಥ್ರಾನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಥ್ರಾನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಳ್ಳುಗಳಿವೆ. ಅದೇ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ಬಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್. ಅದಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದನೇ, ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಕೇಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನಿಯನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪುನ್ಷಿಯಾ. ಇದು ಕೂಡ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಸ್ಕೇಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪುನ್ಷಿಯಾ. ಸೊ ಆನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನಿಯನ್ ನಾವು ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀಫ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಆಮೇಲೆ ಅಪುನ್ಷಿಯಾ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪುನ್ಷಿಯಾ ಕೇಳಿದೀವಲ್ಲ, ಅಪುನ್ಷಿಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಫ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದೇ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಅದೇ ಅಪುನ್ಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಮುಗಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅನಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್.